distinguished visiting ministers, as President of the Republic of Indonesia. With it, you have taken the mantle of leadership to devote yourself to your country's reconstruction. As close friends and neighbors, we wish you every success in your efforts to lead Indonesia towards a better and brighter future. Ibu President, you are no stranger to Singapore. In March 1999, when you addressed a seminar by the Institute of Defense and Strategic Studies, your dedication and sense of direction was already evident then. You had taken the setbacks in your political life courageously, with a quiet confidence that your moment of destiny awaits. When you spoke then, you had alerted us to the complex changes taking place in Indonesia. You had also reminded us of the fact that your country was one with a palpable history and unique in itself. What struck me then was the quiet determination and sense of vision that you then displayed about leading Indonesia out of the range and depth of political, economic, and societal difficulties she had. With your election, hopes have been raised both within and outside of Indonesia for Indonesia to turn around. The clinical objectivity you have shown in the formation of your administration has indeed assured many, among them your friends here and elsewhere. You have endeavored not to lose that sense of direction which made a lasting impression on me when we first met and which was evident in all our subsequent meetings. Indonesia indeed faces many complex challenges and problems which can only be resolved through sheer commitment and determination. This you have said without avoiding the issue, both in your inauguration address and in your State of the Nation speech. It would take time. There is no quick fix. It would be unrealistic to expect otherwise. With the Indonesian people and the international community aware of the depth of your nation's problems, I hope you will be given the time and the support that is needed to tackle these problems. And I am confident that with your wise and pragmatic approach and supported by a cohesive team of ministers sharing the sense of direction, Indonesia will be able to restore herself before long. Your Excellency, bilateral relations
Presiden Indonesia yang baru, beliau menyempatkan untuk mengadakan kunjungan ke negara-negara ASEAN. Ini sangat dihargai sebab dengan begitu menegaskan kembali komitmen Indonesia terhadap ASEAN dan menggarisbawahi kebijakan ASEAN sebagai titik pijakan atau cornerstone dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dalam pertemuan baik pada pagi hari maupun sore hari, baik dalam private meeting for eyes yang dilakukan oleh Presiden Megawati dengan baik Perdana Menteri Goh Chok Tong maupun Senior Minister Lee Kuan Yew, telah diadakan pembicaraan berbagai hal yang menyangkut kepentingan bilateral atau hubungan bilateral kedua negara, hal-hal yang berkaitan dengan upaya memajukan ASEAN dan juga berbagai isu internasional lainnya. Dalam pembicaraan mengenai masalah-masalah bilateral, disepakati untuk bersama-sama memajukan dan meningkatkan hubungan bilateral kedua negara. Salah satunya adalah dengan meningkatkan kontak pada tingkat tinggi, tingkat kepala negara atau kepala pemerintahan, tingkat menteri dan pejabat senior. Ini salah satu kunci dari yang penting dari kerjasama dalam kerangka ASEAN maupun bilateral selama ini. Yang kedua juga kesepahaman untuk membicarakan berbagai agenda bilateral secara termasuk yang sensitif sekalipun secara tertutup, dalam artian untuk tidak melakukan megapon diplomasi, dalam artian kalau ada hal ya kita bicarakan secara quiet melalui mekanisme yang ada. Jadi namun dalam kesempatan tadi masing-masing pihak telah mengangkat berbagai hal yang menjadi perhatian atau dianggap penting oleh masing-masing negara untuk dimajukan pada masa yang akan datang. Dan dalam pertemuan yang relatif singkat memang